Tashidelek, Geshila, Jigmila, Jani, Total. Good evening, hola. Today is the second last class, and we are very anxious about it, right? Because we wish this class to go on, Geshila. Nós queremos esse hola continuar com Geshe Fendes para sempre. Okay, over to you, Geshila, and over to you, Jani. Okay, Tashidelik, and good evening, and very nice to see you all. And some of you wear very heavy coat. I'm here getting too hot. I have to use my air condition. But we are living in the very far distant, but because of these technologies, right, it's feel like very close. So if we're able to take advantages of our technology can help so much. But if you take our technology on negative side, it can harm very badly. So it's up to our mind. It's not on the technology itself, either good, bad, we can't say anything. It's up to our mind. Where should we use? So that is why to tame our mind is one of the best way to live happy in peace, to create harmony, to create peaceful world. We need to start from our mind. That's why the chapter we are studying here, it's one of the practice of the taming the mind, which is mainly about the patience. Because one of the biggest our problem is anger, hatred, so which destroy everything. So one of the best medicine to cure that anger is our patience and tolerance, forgiveness. So that's why we are studying on this chapter, the patience chapter. And the purpose of studying on this chapter is we utilize, experience, and we use this patience in part of our life. So in order to use this patience in part of your life, we need to understand the variety types of the patience. We need to understanding like how should we apply the patience for this situation, for that situation, because the problem where we engaging, there are variety types of the problems around us. So specific for these problems, how should we think, to help us to feel patient, tolerance, forgiveness in this situation, instead of feel anger, hatred. So that is why this chapter, which there are variety, explanation of the patience. So today, first translate this one. Então, Geshe lá disse Tashidelek para todos nós, boa noite, e ele está muito feliz de nos ver, todos nós aqui sentindo, a maioria aqui sentindo muito frio, e ele falou que está com calor lá, está usando ar-condicionado. Então, a gente está em lugares muito distantes, né? Mas graças à tecnologia a gente parece estar muito perto. Então, é maravilhoso poder usar a tecnologia para isso, né? Para esse propósito de positivo, mas a tecnologia também pode ser usada de forma negativa, e o que vai fazer com que seja usada de forma positiva ou negativa vai ser a nossa própria mente, né? Então não é a tecnologia que é em si boa ou ruim, mas a nossa mente é que pode usar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então é por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente
treina para domar a nossa mente, né? Para usar a nossa mente da melhor forma possível para criar felicidade, para criar um mundo de paz, de harmonia, e tudo depende de como a gente utiliza a nossa mente, né? Por isso que a gente está estudando esse capítulo sobre paciência, um capítulo sobre domar a mente, cultivando a paciência, né? Já que um dos maiores problemas que a gente enfrenta na nossa vida é a raiva, o ódio, e como que isso pode destruir todas as nossas relações, toda a nossa vida. E o melhor remédio para isso, então, é a paciência, a tolerância, o perdão. Então, o propósito de a gente estudar esse capítulo é para que a gente possa usar nas nossas experiências essa compreensão, né? A gente estuda e compreende diferentes tipos de paciência para que a gente possa usar nas diferentes situações que se apresentam na nossa vida, nos diferentes problemas que surgem na nossa vida, né? Então, como é que eu posso aplicar a paciência nessa situação, naquela situação, nas diferentes situações, né? Os vários tipos de problemas, como é que eu posso pensar, como é que eu posso aplicar a paciência, a tolerância, o perdão em cada tipo de problema que a gente surge, em vez de reagir com raiva, né? Então, por isso que a gente está estudando esse capítulo de Shantideva sobre a paciência. So, now we are I think we are in stanza 55. So here, these are the stanza we started, mainly the one of the causes of our anger, hatreds, is our attachments. So attachment usually it's completely opposite of the anger. Both of these two emotions are opposite each other. But attachment can lead anger very easily. And also, attachment helps to grow your anger. And that is why, one of the causes of our anger and hatreds is our own attachments. And not only that, attachment can create many other problems. Today, our specific mental problems, we have like stress, anxiety, fears, worries, depressions. One of the causes is attachment. So that is why the patient practitioners, we need to deal with these attachments in order to stop your anger, in order to reduce your anger. So therefore, this stanza 55 is telling us, deal with our attachment. So here say, because it will hinder my worldly gain, even if I do not want this, I shall have to leave my worldly gains behind, and my evil alone will remain unmoved. So because it will hinder my worldly gains, which called your reputations, your powers, your names, your possessions, money, all kind of these what you call the samsara pleasures, right? So your reputation, your possession, all kind of things, this called the worldly gain. So somebody who hinders, who obstruct, to your worldly gain, to this your samsara pleasure, even if I do not want this, it's a little bit kind of the English word, how they use, but actually you attach to this mundane pleasure. So somebody, when they obstruct that, when they destroy these things,
then you feel don't like it. You feel dislike to them, right? So do not want these things, dislike. Then that dislike creates you anger, hatreds, right? So somebody, if they destroy your properties, somebody destroy your reputation, or somebody destroy your powers, right? Your positions, what do you feel? You feel angry to these people, right? That's why we feel hate to these people. That's why we fight back. So the reason why you feel angry is because you attach to these materials, pleasures. These samsara pleasure is called the worldly gains. So that attachment creates you anger, hatred towards those people who destroying your what you call samsara pleasures, right? So that's showing you your attachment is the one of the causes of feeling of your anger. So first you need to understand, because when we feel angry, we only see one thing. This person destroyed me. This person causes me too much anger, right? That's how we see. But if you go deeper level, who is the one main causes of your anger in that moment? Your attachment towards your worldly gains. So if you don't care about your reputation, for instance, if you have no any attached to your fame, somebody blames you or make rumors to you, it don't care to you. It's not affect anything. Because you're so attached to your own name, your own reputation, then somebody, when they're damaging this reputation, it causes you so much angry, right? So that is why attachment is one of the causes of your anger. Então, nós estamos no verso 55. Né? Então, esse verso 55, ele fala de uma das causas da raiva, que é o apego. O apego, a gente pode imaginar que o apego é o oposto da raiva, né? Quando a gente está apegado a alguma coisa, é como se fosse o oposto da raiva, mas na verdade, elas são emoções opostas, né? Mas na verdade, o apego, ele pode levar à raiva muito facilmente. E ele também ajuda a aumentar a raiva, né? Ele intensifica a raiva. Então, quando a gente está apegado a qualquer coisa e alguém destrói ou obstrui, né? Ao que a gente tem apego, então a raiva surge. E o apego, além disso, né? O apego também é causa de muitos problemas que as pessoas lidam hoje em dia, problemas mentais, né? De ansiedade, de medo, de depressão, de agitação. Então, muitos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, que as pessoas enfrentam hoje em dia, tem como causa o apego também, né? Então, os praticantes da paciência, o Geshe-la disse, os praticantes da paciência, eles precisam aprender a lidar com o apego, para reduzir a raiva, o ódio, né? E o verso 55 fala exatamente disso. Então, o verso 55 fala assim: porque isso irá atrapalhar o meu ganho mundano, mesmo não querendo isso, terei que deixar meus ganhos mundanos para trás, e só minha maldade permanecerá impassível. Então, o que é ganho mundano aqui, né? Ganho mundano são todos os prazeres do samsara. Então, a reputação, o poder, as posses, a fama, o dinheiro, tudo isso são os ganhos mundanos, os prazeres do samsara. Então, facilmente, quando alguém obstrui esses ganhos mundanos ou destrói esses ganhos mundanos, os prazeres do samsara, a gente não gosta disso, né? E esse não gostar leva, então, à raiva.
Qualquer pessoa que destrói propriedades, nossa reputação ou poder, isso pode levar a gente a sentir raiva, a gente quer revidar, né? Então, é claro que a causa dessa raiva é o apego que a gente tem a esses prazeres, esses ganhos do samsara, né? Então, aquele indivíduo que destrói passa a ser o alvo da nossa raiva. Mas, em geral, a gente não vê isso. A gente, quando alguém destrói alguma coisa que a gente gosta, que a gente tem apego, a gente só vê a pessoa. A raiva sempre vê de uma forma estreita. A gente só vê a pessoa que está fazendo aquilo, né? Que está causando aquela raiva, a gente acha. Mas se a gente olhar mais profundamente, a gente vai ver que a causa é o apego. Se a gente, por exemplo, não liga nem um pouquinho para a fama que a gente tem, para nossa reputação, né? E alguém fala mal da gente, não está nem aí, isso não afeta a gente, né? Mas se a gente é super apegado ao nosso nome, à nossa fama, e alguém falar mal, aí a gente sente muita raiva, né? Então é claro que a questão mais profunda desse tipo de reação de raiva é o apego. So, also, you should, see the things which you have more attached. Then somebody try to destroy that things, it makes you more angry. If you have a less attached to these things, somebody, when they destroy this, less anger. It's quite clear, right? For instance, if you have a very attached to these flowers, right? These flowers. So somebody, when they chop this flower, it makes you so angry, right? If you have a little attached to this flower, somebody, they chop it, you can get little anger. If you do not have any attached to this flower, somebody, when they chop this flower, no anger. So that means it's clear once your own emotion, the attachments, it's so big role there who creates to the anger, right? It's a very big part of there, creating this anger. So sometimes you're thinking, why I'm become so much angry, right? So maybe sometimes you're so much attached to something. So that is how, if you know the causes of your anger, then it helps you, I need to deal with these causes. Otherwise, you only fight outside. How much you fight for just for your conditions, for your anger. It never ended. Even you fix this person, you can get another person, troublemaker. You fight with them, you can get another person there. Never ended. External condition, one after it can comes there. But if you deal with the fundamental causes of your anger, if that reduce, if you deal it, then any circumstances, condition arises, it will not causes you to feel angry toward these situations. So that is why, here the Shantidevas try to tell us, our attachments are also causes of your anger. So when you're realizing these things, then next step, so how should I deal with my attachments? Então, repara que as coisas que a gente tem mais apego, quando elas são de alguma forma tocadas, elas nos levam a ter reações mais intensas de raiva, né? Então, quanto maior é o nosso apego, maior a nossa raiva. Quanto menor o nosso apego, menor a nossa raiva. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um apego àquela flor do Geshe lá. E alguém vem e a gente é super apegado à flor que tá ali na nossa frente. Aí, de repente, alguém vem e estraga a flor, pisa na flor, derruba o vaso, sei lá. Se a gente tiver muito apego, a gente vai sentir muita raiva. Se a gente tiver um pouco de apego, a gente vai sentir um pouco de raiva. Se a gente não tiver apego nenhum, a gente não vai nem perceber, né? Não vai nem ligar para aquilo, né? Então, o apego, ele tem um grande papel nos nossos episódios de raiva. Às vezes a gente pensa, nossa, por que eu senti tanta raiva dessa situação, né? E se a gente for olhar, é porque tem muito apego ali envolvido. Então, é muito importante a gente conhecer as causas mais fundamentais da raiva. Porque, caso contrário, a gente vai sempre ficar tentando encontrar
os culpados externos, né? E não tem fim isso, porque vai surgir um encrenqueiro, outro encrenqueiro, outro encrenqueiro. Não vai ter fim. As coisas externas que a gente pode apontar como sendo as causas da nossa raiva, elas não têm fim. Então a gente precisa olhar e aprender a lidar com as causas fundamentais da raiva, né? Não só com as circunstâncias externas, né? Então, Shantideva está dizendo aqui que o apego também é uma causa importante de raiva. Então, agora, bom, se a gente entende que o apego é uma causa importante de raiva, entende que precisa lidar com as causas, a pergunta agora é como lidar com o apego. So, first, before you feel like to deal with your attachments, right? You have to have desire, wish to stop your attachment, wish to reduce your attachments. That is why these two lines is try to explain disadvantages of your attachments, right? So the anger is one of the danger, the emotion who destroying everything. We know these things, our previous stanza, they all talk about. So now you're understanding that anger is also caused by your attachments. So when you know that, then you say, oh, really, I need to deal with these attachments. Otherwise, it can create the anger, and the result of the anger is destroy me, right? So the previous stanza, we learn how dangerous this emotion is. So through that, when you're realizing, or really, I need to stop my attachment, the next two lines here, is one very simple word. I shall have to leave my worldly gains behind, and my evil alone will remain unmoved. What that really means you're so attached to your worldly gains, right? Your, what you call samsara pleasures. So because of that, somebody, when they obstruct you, hinders, right? They hinders to this worldly gain, it makes you feel angry. Because of that anger, you shout at them or whatever you fight to them, you accumulate many negative karmas, right? So that's called my evil alone will remain unmoved. So evil is your negative karmas, your non-virtuous karmas, those behave. So point is, you act this violent, what you've done is you accumulate these negative karmas. So these negative karmas remain in your mind stream, right? Your mental continuums. So when you die, what you're going to do is you have to leave everything, right? All of this worldly gain, your reputation, your money, your possession, whatever you attach, all of these things, you have to leave everything. And behind there, who is come with you? Only these negative karmas, right? So negative karma you accumulated, evil alone will remain unmoved. So these negative karmas that only remain with you, unmoved. It comes with you constantly. All this material, mundane pleasures, you have to leave. Only who is come with you, your negative karmas are coming with you. So you should understanding on these. Through that, don't be too attached to this material world. Então, o ponto agora é como é que a gente faz para se livrar do apego, né? Então, primeira coisa que precisa acontecer é a gente ter o desejo de se livrar do apego, ou de reduzir o apego, pelo menos, né? De se livrar do apego também. Então, esse verso 55, ele fala sobre as desvantagens do apego. Então, primeiro, a gente sabe já que, então, que a raiva, né, que é uma das consequências do apego,
ela é uma emoção perigosa, ela destrói. Então, a gente já viu isso nos versos anteriores, né? E agora a gente entende, então, que a raiva ela é causada pelo apego. Então, compreendendo isso, a gente chega nessa situação. Fala, bom, eu quero me livrar do apego, porque eu sei que ele vai me destruir, né? Então, essas duas frases aqui do verso 55, as duas últimas, ela é a seguinte: terei que deixar os meus ganhos mundanos para trás e só a minha maldade permanecerá impassível. Então, aqui ele está dizendo assim: olha, tudo que você tem apego pelos prazeres mundanos, pelos ganhos e tudo mais, isso tudo você vai deixar para trás, né? Mas é isso que ele está dizendo. Mas o que acontece hoje na nossa situação? Quando alguém, por alguma razão, interfere nisso, né, causa algum prejuízo aos nossos ganhos materiais, aos nossos ganhos mundanos, a gente sente raiva, a gente grita, briga, né, reage. E o que acontece com isso? A gente acumula karma negativo. É esse karma negativo que nessa estrofe aqui do 55 aparece como sendo com esse nome de maldade. Maldade aqui significa karma negativo. Esse karma negativo que a gente acumula por conta da raiva que a gente sente pelas pessoas que causam algum prejuízo para os nossos ganhos materiais. Só que quando a gente morrer, todos esses ganhos materiais vão ficar para trás. E o que vai seguir com a gente? Justamente o karma negativo que a gente acumulou, né? Então, o karma negativo segue junto com o nosso fluxo mental. E isso que ele diz aqui, a minha maldade permanecerá impassível, quer dizer, o karma negativo segue conosco, permanece constantemente conosco, no nosso fluxo mental, né? Então, os ganhos materiais, os prazeres mundanos ficam, o karma negativo segue com a gente. Então, a gente precisa compreender isso, né? E se a gente compreende realmente essa questão, isso pode nos ajudar a reduzir o apego. So it is, I mentioned earlier, these practices are based on the Buddhists who already believe on karmic system, who are understanding about our reincarnation, right? Next life. So based on understanding, believe on these things. So then you used, your philosophy on about this to use your how should apply my patience and tolerance during these situations. That is why on that moment, so when you're understanding, how much I attach to this material world, but finally I have to separate with these things. So accepting one day I will going to be separate all of these things. So knowing things are impermanence, things are changing, momentary. So because sometimes when we so attach, we forget the reality of these objects. The impermanence is changing. We're forgetting these things. We still cling, grasping, permanent, stable, holding these things. So not let them go. We keep it, we holding. But the reality is these are impermanence. It will be change, everything. So finally, you have to separate. You have to leave all of these materials. You put so much effort to get that, to gain these things, but finally, you have to leave alone, right? So accepting, you already know these are like, one day I have to leave these things. Then that will little helps you to accepting things are changing, accepting when the things are separating with you. And it also helps you to reduce your attachment on these objects. You're so strong, you're so clinging. So when you know these are changing, it makes you a little bit loose, not too tight. When your mind is losing with this freedom,
it's released, not only anger, these things, it can release your fears, your worries, your anxieties. So in the job, people will fight for their positions, their reputations. All of you have, when you look at, it's kind of a little bit war, right? Sometimes it's like a fighting for protect their own positions, their own power, their own reputation, their own money, all kind of these things. Then somebody challenge comes there, then they take over you. You feel so much upset, so much depressed. And even not that, you feel so much fear, somebody will go to take over me. All this mental kind of like emotional pain, right? Roller coaster, constantly pain. One of the causes is your attachment on these things. So the result, it makes you so much worry, fear, anxiety. So today you see when, these 21st centuries, our what you call technologies growing so fast, material lives are growing so fast, people, physical life, becoming much better, right? You live life is much better because of this, what you call materials. But the emotional, mental, so much problems. It's growing right now, right? So even the young people today, number of them ended up with a depression, right? Stress, worry, sometimes unfortunately commit suicide. Even they have healthy body, they have a good job, everything okay there. Looks like physically when you look it, looks like they don't have any problem. But the mental fear, worry, depression, stress, all this take over, then finally commit suicide, right? This problem is not because of not having money, not having job. It's not from that. It's something deeper level, which one of the causes is these attachments. So even some, what you call these superstars, right? Famous people, and they have money, they are very popular, famous, family, everything they have. Somehow they ended up with commit suicide. Some people, they ended up with drugs overdose, finished. So all these things, physical life, they don't have problem, looks like, right? They have enough money, everything. So the problem where inner, mental, so much fear, so much worry, so much depressions. So this internal problem causes by your attachment. So that external things alone will not going to fix it, because way of your thinking is something wrong there. So you need to change that your mind, where you're thinking, right? So to change these things, just alone, external pill alone, not enough, right? So they were thinking, oh, if I take these drugs, or at that moment makes your mind is kind of strange, whatever, you feel like you release the problem, right? That's why you're taking those drugs. But actually, it's not. It's hiding the problems. Then again, it can come up again. So finally, you addict, then more problems, right? So when you know one of these causes is your attachments on this material. So when you suppress this attachment, when you reduce this attachment, your worry about all of these things will automatically reduce, automatically declining. Because of that reason, to deal with this attachment, one of the practice here talking about is understanding the impermanence. Be aware
everything's an impermanence, understanding that meditation, finally, you will going to separate with all of these things. Don't be so attached. You are separable with these things. So that helps to deal with your attachments. Então, a gente vê então que muitos desses versos, então, lembrando que são para as pessoas que são budistas, que entendem e confiam na filosofia do karma, da reencarnação, de vidas que vêm depois de vidas. Então, elas acreditam nisso e elas usam essa filosofia como uma forma de aplicam isso, né, essa filosofia ao cultivo da paciência e da tolerância nessas situações, né? Então, a forma que é efetiva aqui é assim, eu tenho apego ao mundo material, a todas as coisas, mas em algum momento eu vou me separar de tudo isso. Vai ter um momento que eu vou deixar tudo isso para trás, né? Então, compreender essa realidade de que as coisas se transformam, de que as coisas são impermanentes, e que um dia eu vou me separar de tudo isso, isso pode ajudar a gente a reduzir o apego. Porque quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente se esquece dessa realidade impermanente das coisas, a gente se agarra à permanência das coisas, das situações, a gente se agarra à estabilidade, a gente não deixa aquilo embora, né? Mas vai ter um dia que isso vai acontecer, a gente vai se separar de todas as coisas, porque elas são impermanentes, elas vão mudar, né? A gente vai deixar tudo para trás, essas coisas que a gente fez um baita esforço para conseguir e faz um baita esforço para manter, né? Em algum momento a gente vai se separar disso. Então, quando a gente aceita a natureza impermanente de todas as situações, de todas as coisas, isso nos ajuda a reduzir esse agarramento que a gente tem com as coisas, né? A gente solta um pouquinho. E aí, quando a mente é capaz de se soltar um pouco, ela é mais livre, ela tem menos medo, né? Então, menos medo, menos ansiedade, menos preocupação com tudo. A gente vê no mundo dos negócios, às vezes, né? A briga que é por reputação, por fama, por poder, parece uma guerra aquilo, né? As pessoas se agarram tanto a esses elementos do samsara, que aquilo parece uma guerra, né? Elas fazem de tudo para proteger. Então, elas, quando elas perdem, elas sofrem um monte, se deprimem tudo quando perdem, mas enquanto não perdem, elas passam o tempo todo com medo, ansiosas, de medo de perder. E quando perdem, se deprimem, sofrem muito, né? Então é sempre uma montanha russa, assim. Esse apego a todas as coisas, as situações nos levam para uma montanha russa, e o medo e a ansiedade é uma coisa muito presente, né? Então hoje, no século XXI, a nossa vida material ela é muito melhor, a tecnologia se desenvolve muito rapidamente, né? Então, materialmente, a nossa vida pode ser melhor, mas emocionalmente, mentalmente, a quantidade de problemas mentais que a gente vê as pessoas enfrentando, crianças, adolescentes, às vezes chegando a cometer suicídio, não é porque falta dinheiro, porque falta condição, porque falta qualquer coisa material. É porque esse apego, esse medo, essa preocupação constante, né? Quando a gente vai olhar mais profundamente, é isso que está ali presente, né? É o apego. Então, a gente vê essas pessoas, né? Super estrelas, essas superstars, né? Elas são famosas, elas têm de tudo, né? Mas acabam usando droga, achando que aquilo vai aliviar de alguma maneira. E nunca vai ser suficiente procurar resolver as coisas externamente, né? Internamente, a causa verdadeira é o apego, é com isso que a gente vai ter que lidar, né? Então, tomar remédio, usar droga, alivia um pouco o sintoma, mas não lida nem um pouco com o que está internamente errado, né? Com o que a gente precisa fazer é transformar a nossa mente. Os remédios podem acalmar e tudo, mas não vão resolver nunca, né? Então, a forma de lidar com apego, uma das formas mais eficientes de lidar com apego, que é a causa de todo esse mal-estar, todo esse medo, toda essa preocupação,
é compreender a impermanência das coisas, meditar sobre a impermanência das coisas, entender que em algum momento nós vamos nos separar de todas as coisas às quais a gente tanto se agarra. Então, a meditação sobre a impermanência uma ferramenta muito importante para a gente reduzir o nosso apego. So that is why these stanza talking about is only after when we die, our destructive emotions, our negative karmas, that's the only traveling with us. So everything you created, everything you have to leave behind you, you're alone with these destructive emotions and your negative karmas. Therefore, the result in your next life be more suffer. That only that. So knowing that, then you should rather reduce your attachments and stop your anger, towards those hinders who obstruct towards your worldly gain. Então, esse verso 55 está nos dizendo isso, né? Que na morte, a única coisa que vai seguir com a gente é o karma negativo que a gente acumulou por conta dessas emoções negativas, e todo o resto fica para trás. Então, o resultado vai ser que na vida seguinte, a gente vai ter mais sofrimento. Então, compreendendo isso, a gente se esforça, então, para reduzir o apego e daí reduzir a raiva que a gente sente com respeito a essas pessoas que obstruem ou que destroem os nossos prazeres sansáricos. So otherwise, sometimes when you become so attached to this worldly gain, then that attachment will lead your life. It's immoral life, negative lives. So that is why, the next stanza, the 56, it's saying, thus it is better that I die today than live a long but wicked life, right? So living your life is very immoral life, very negative life. Immoral life, which means somebody, when you're so attached to power, so any other people, when they try to take over your power, you try to kill them, you try to destroy them, you try to lie them. So you act all these negative actions, right? Non-virtuous action you use to save your power, to live your life still powerful, still rich, still what you call famous, whatever you have right now, to protect your positions. Because of live with that kind of lifestyle, any other hindrance, any other comes, either you lie them, you kill them, you use all your the negative, violent behavior in order to keep your life what you wanted. So that kind of life, it's a very immoral life, very non-virtuous, negative life, right? If you live with this kind of lifestyle, each day you're accumulating negative karmas. So the karma, that these negative karmas becoming the causes of eons of life, your future will suffer, right? So understanding, mentioned earlier, what you call the relationship with cause and effect, right? Understanding the what you call the law of causality, law of karma. So when you accumulate this negative karma, definitely sooner or later you will experience that result of the karmas, right? So that kind of conviction in the karma, then you're using in this practice. So how much you long life you remain with this wicked life, immoral life,
you're accumulating more negative karmas. That means your future life will be longer and longer and longer for suffer, right? So from that perspective, they're saying, thus it is better that I die today. Rather, I should live, right? Instead of accumulating all this non-virtuous karma yourself, and it's creating suffering towards others, so much destroying, so much creating problem to others. So if you live with that kind of lifestyle, rather leave it. So at least you will not going to accumulate negative karma that much for your future, not suffer that much, and it can benefit to many other people who will not going to suffer more, right? So sometimes the one person in societies or in your companies can harm so many people, right? Bring so much problem in the societies, hurt everybody's, in protect him or herself to protect their own power, their own money, their own position, right? So attached to these things, then you don't care about others, and it's creating so much problem to others. So they themselves actually accumulating these negative karma for your future. You will be more suffers. So that's why I say, thus it is better than I die today than live a long but wicked life. Então, o verso 55, né? Ele falou, então, tá dizendo isso pra gente, né? Que o karma é a única coisa que segue com a gente e o resto tudo fica para trás. E a gente precisa entender isso, porque caso contrário, se a gente não lida com apego, se a gente segue sem tentar reduzir o apego, o resultado é que a gente acaba tendo uma vida imoral, uma vida negativa, uma vida, como o Shantideva diz aqui, perversa, né? Isso por quê? Porque o apego ao poder, por apego ao poder, por apego ao dinheiro, por apego ao status, quando isso é atacado de alguma maneira, as pessoas são capazes de ter atitudes muito, muito negativas, muito não virtuosas. Elas são capazes de matar, são capazes de mentir, elas ferem os outros com facilidade, assim, quando elas são ameaçadas, né, para proteger o que elas têm. Então, quanto maior o apego, maior o risco que a gente corre de ter esse tipo de reação quando alguma dessas coisas é atacada, né? Então nesse caso, a gente, obviamente, acumula karma, né, negativo, que é causa de muito sofrimento no futuro, de éons de sofrimento no futuro. Então, quando a gente entende a relação de causa e efeito, quando a gente entende a lei da causalidade, quando a gente entende a filosofia do karma, né, a gente entende que cedo ou tarde o karma vai produzir os seus resultados, quando a gente tem convicção nisso, então a gente usa isso na prática. Então, aqui o que o Shantideva está dizendo no verso 56 é assim é melhor morrer hoje do que viver uma vida longa, porém perversa. Quer dizer, uma vida que é dirigida, governada pelo apego, ela é uma vida em que a acumulação de karma vai ser muito grande, né? E o sofrimento que a gente vai gerar para os outros vai ser muito grande. Então, se for para ter uma vida assim, é melhor morrer hoje do que ter uma vida assim, do que acumular mais karma, do que criar mais sofrimento para os outros, né? Como se a gente morresse hoje, a gente a gente acumularia menos karma, a gente deixaria de causar prejuízo para os outros, né? Causar dano e causar sofrimento para os outros. Então, às vezes a gente vê, especialmente nos negócios, a gente vê, né? Pessoas que o quanto que é uma única pessoa, né? Quando ela tenta proteger o que ela tem, o poder, a fama, quanto que uma pessoa é capaz de causar sofrimento para muitas outras pessoas, quando ela se dispõe a fazer qualquer coisa para proteger a fama, o poder, o dinheiro, né? Ela é capaz de criar muitos problemas realmente. Então, quanto maior o karma que ela criar,
maior vai ser o sofrimento para ela mesma e para os outros. Então, nessa estrofe, o Shantideva fala isso, assim, é melhor morrer hoje do que ter uma vida longa, porém perversa, né? Então, esse perversa é isso, é uma vida onde a pessoa é capaz de fazer muitas ações não virtuosas para proteger as coisas às quais ela tem apego. So that is why the attachment, it's also very dangerous emotions. People can become addicted, with these attachments. That's why when you're so much addicted to attachment or greed towards your power, towards your money, then you do anything in order to protect your power, in order to protect your money, your reputation. You can do anything, you don't care about any other thing. That kind of mind can change that way. So who take into this kind of lifestyle? The attachments. So it doesn't mean, oh, he was before very nice, she was before very nice. How they turn into this, sometimes people talk about. It's actually the seed of attachments everybody has. As a sentient being, from the Buddhist perspective, all sentient beings, we do have attachment, right? So if you feed this attachment, then that attachment will slowly grow more. Eventually it take over you. You become addicted. Every decision, everything comes from your attachments, your greed. Then you completely change. Like the same, when the person, he or she, when they are not drunk, they're very nice, talking nicely, smart. When they're really drunk, they're becoming crazy. A person absolutely change it, right? It's nice, humble, beautiful person to turn into a very scary person by alcohol, drugs, whatever, right? Same, when the before, not that much greed, not that much attachments, your mind is controlled. You go with the reality, right? Slowly, you gain material, you gain more, you gain power. So external things, the worldly thing you gain, same time, internal, your attachment is grow more. Eventually, that attachment take over you. You become slave of your attachments. Then every decision comes out of that attachments. So that is why your life has become so dangerous, so negative. It's creating so much problem, others. But still, you still don't care about this. That's how the attachment changed. Before, you were so much worried when people suffer, you care. Now next, you don't care. Your mind is completely changed by these attachments. Attachment, sometimes it can create a big war, millions of people killing each other, or the small things in your family life, in your business life, your relationship, everywhere, right? If people change by these attachments. So that is why non-virtuous life, the wicked life, immoral life, the people becoming that by one's own attachment. As an individual human beings, nobody wants these things. Nobody wants to live immoral life, right? Everybody wants to live happy, peaceful morality, the moral life. But why they're doing this? Because of they are the victim of attachment, greeds take over them. So knowing these things, so now you need to understand, when the little attachment growing, you need to deal with this. Otherwise, it's becomes so powerful, take over you. Even you know what you're doing is wrong, but you can't control these things. Então, a gente está vendo aqui que o apego é uma emoção muito perigosa também, uma aflição mental muito perigosa, né? Que a gente se vicia no apego. Ela se transforma em ganância,
em ganância por poder, por dinheiro, né? E uma pessoa que sofre disso, né, que se vicia no apego, que se torna gananciosa por poder, por dinheiro, ela é capaz de fazer qualquer coisa para proteger o que ela tem. Então, essa mente ela pode se transformar, né? Ela muda. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que era super legal, bacana, todo mundo gostava. Aí, daqui a pouco, a pessoa começa a ganhar coisas, começa a subir na vida, ter mais poder, ela se transforma numa outra coisa, uma outra pessoa horrível, né? A gente fala, como é que isso aconteceu? Como é que essa pessoa mudou tanto? A gente não fala isso. Às vezes, a pessoa parece que se transforma, né? Porque ela vai, na mesma medida que as coisas externamente vão crescendo na vida dela, internamente o apego também vai. Aí a pessoa daqui a pouco se transforma numa outra coisa, né? Ela é capaz de fazer realmente qualquer coisa para proteger o que ela tem, né? Ela acaba que não liga mais para o mal que ela está causando para os outros. Ela nem vê mais isso, né? É como o exemplo que o Geshe-la deu, de uma pessoa que é super querida, e daí ela bebe e fica insuportável, enlouquece, né? Quando ela bebe. E aí a gente fala, não, mas é uma pessoa tão querida, mas quando ela bebe, ela fica horrível. Então, a mesma coisa, as pessoas, elas podem ser super queridas, maravilhosas, e aí, quando elas ganham alguma coisa e se apegam a isso, elas podem se tornar as piores pessoas do mundo, fazer qualquer coisa, por conta do apego que elas têm, né? Mas é como se fosse as pessoas acabam se tornando vítimas do próprio apego, né? O apego passa a dirigir a vida das pessoas. Elas tomam atitudes horríveis por conta do apego que cresceu dentro delas, né? Elas se tornam escravas desse apego. Ninguém quer ter uma vida negativa, ninguém quer fazer coisas horríveis por conta do apego. Ninguém deseja isso. Todo mundo quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida em paz, mas acaba que elas se tornam vítimas desse próprio apego, né? Então, a gente vê o quanto o apego é perigoso, né? Ele pode levar a guerras, matar milhões de pessoas, milhares de pessoas, ou pode criar muita confusão dentro da família, nos negócios. O apego realmente é uma aflição muito perigosa, né? E leva as pessoas a terem uma vida negativa, uma vida perversa, como disse Shantideva lá, uma vida imoral, né? Então, compreendendo isso, compreendendo o risco que a gente corre, deixando o apego crescer, né? Porque uma coisa que eu esqueci de traduzir lá do começo, a pessoa que é boa, que é super querida, de repente ela se torna uma pessoa insuportável por causa do apego que ela tem às coisas que ela conquistou, né? A poder, fama, qualquer coisa assim. Por que isso acontece? Porque nós, como seres humanos, nós temos essa semente do apego em nós, né? E se a gente nutrir essa semente, ela vai crescer. Então, a gente compreendendo todos os riscos envolvidos, né, no apego, a gente começa a lidar desde que ela é pequenininha, a gente não deixa crescer, a gente não nutre essa semente, a gente não deixa ela crescer, né? A gente lida com ela desde quando ela é pequenininha, porque se a gente não fizer isso, uma hora ela pode acabar tomando o controle da nossa vida. Aí todas as nossas decisões vão ser baseadas no apego. So, wicked life, like an immoral life, which mainly from the Buddhist, is called the life with the 10 non-virtues, committed 10 non-virtues, behave, that kind of life. Like from your physical, from the body, stealing, killing, sexual misconduct, from the speech, using harsh word, telling lie, gossip, slander, the gossip, which means, out of your attachment, out of your jealousy, out of your negative intention, then you're saying the many words, just chatting, oh, he's this, she's this, blah, blah, blah. That's quite oftenly the nature of the people we're doing this, gossip. Then slander is the one of the worst. Slander, which means you try to divide it then for the society, or one side and other side, divide the society, divide the family members. You talk to the person, the husband side, you talk to the wife side, say something to make them divided, right? At the society, at the individual, and a big nation, the parties, like all kind of drama. Right? We talk about the politic dramas, all kind of this. These are the immoral life.
speech. Then from the mind, harmful intent, covetousness, the wrong view. But these kind of immoral life, it's accumulating negative karma. Specifically for the Buddhist perspective, these non-virtuous negative karmas are the causes of 3 lower realms, right, in your future. So according to the sutras, the main causes of 3 lower realms in your future is these 10 non-virtuous actions. So knowing these things, so at least then how should deal with this kind of greed, this kind of attachments. Then here, the next 2 line, for even if people like me should live a long time, they will always be the suffering of death, which means even you try, fight it to keep your power, to keep your money, keep your position. How much you do, finally, you have to leave everything, right? You can't remain with permanently. Finally, you have to leave. That means finally, suffering of death, which means suffering of separation with your power, your money, your materials, right? Everything. So when you separate with them, then you feel so much pain, so much suffer, right? So suffering of death, how much you fight it, finally, you will going to lose. Doesn't matter, you will going to lose. So knowing these things, rather, you should be first, don't give any power to your attachment, greeds. Reduce them. Remain your life with a moral, ethical, moral life to benefit for you at the future in this present moment, and it can help, it can benefit to others also. So that is why your final, what you call the advice here is, you need to deal with this greed, these attachments. Então, aqui no contexto budista, né, quando se fala de uma vida imoral, na verdade o Buda fala sobre as 10 não virtudes, né, as 10 ações não virtuosas de corpo, então roubar, matar e praticar sexo impróprio são as 10 não virtudes de corpo, de fala, palavras ásperas ou mentir ou fofoca, né? Fofoca, é muito comum as pessoas fazerem isso por apego, né? Elas têm ciúme, têm inveja, começam a falar mal do outro porque tem ciúmes, né? E elas começam a falar mal dos outros, isso é fofoca, né? Ou fofocar, falar dos outros. Mas o pior tipo de ação não virtuosa de fala é a difamação, é um pouco mais do que fofoca, né? Falar mal mesmo, assim, para tentar destruir a reputação do outro. Então, isso divide a sociedade, divide a família, né? Às vezes divide o casal, assim, e todos os dramas políticos que a gente vê vem dessa não virtude de fala, né? De difamação, né? E as não virtudes de mente, a cobiça, a má vontade, né, a intenção negativa, assim, e a visão equivocada, né? Mas essas 10 não virtudes, de acordo com os sutras, né, são as causas, o acúmulo de karma resultante dessas 10 não virtudes são as causas de renascimento nos 3 reinos inferiores, né, de acordo com os sutras. Então, por conta disso, a gente, sabendo de tudo isso, né, a gente precisa aprender a lidar, né? Não deixar o apego e a ganância crescerem dentro de nós, né? Então, o finalzinho do verso 56 é assim: mesmo que pessoas como eu vivam muito tempo, sempre haverá o sofrimento da morte. Então, aqui, Shantideva está dizendo assim, não importa quanto você lute
Não importa o esforço que você faça para proteger tudo que você tem, seu poder, sua fama, seu dinheiro, suas coisas materiais, não importa quanto você lute para isso, para sustentar tudo isso, a dor da morte vai chegar. E dor da morte aqui significa também o sofrimento da separação, né? Da separação de tudo que você é apegado, seu poder, seus bens materiais, tudo, dinheiro, tudo isso, né? Então, ainda que você lute muito, você vai perder tudo isso. Então, a mensagem aqui é: não dê poder ao apego, né? Não deixe que o apego impeça você de ter uma vida ética, de uma vida moral, com moralidade, né? Isso traz benefícios para nós nesse momento, benefícios para os outros também. Então, a questão, né, a mensagem final aqui é lidar com o apego para que isso não impacte a ética da nossa vida. So therefore, if you already understanding, finally, you have to leave all of these things, then it's, at the moment, you feel fear, right? You're going to lose everything. But knowing that, be aware about these things will help you to reduce your attach to these worldly gains. So when your attachment is reduced, your fear will be reduced. Your worries will be reduced. Right now, you're worried about somebody take over this, somebody going to do this. These all coming from your attachment. So when you're accepting, finally, I have to leave all of these things. Right? When you know that, that will help to deal with your attachments. Not too much, clink, attach. You have to leave these things. So that is why this stanza is helping us how to reduce your attach to this material world. So when you're able to reduce your attachment, it can help to reduce your anger, your hatreds. It can help to apply your patience, your tolerance, forgiveness on these situations. Então, compreender, né? Esse verso fala sobre isso, sobre a perda, né? Sobre perder tudo, né? Então, quando a gente compreende isso, no início a gente pode ter medo. Ai, vou perder tudo. A gente pode ter medo de tudo que a gente vai perder, né? Que a gente vai perder, é um fato, né? Mas a gente pode ter medo. Mas se a gente realmente compreende, aplica e vai aceitando isso, isso ajuda a reduzir o apego, ajuda a reduzir o medo e as preocupações que a gente tem, né? Então, já que a gente vai perder tudo mesmo, então melhor a gente não se apegar, né, a nada do que a gente vai perder e não se agarrar demais, né? Isso ajuda a reduzir a raiva, o ódio que a gente pode sentir em função do apego que a gente tem às coisas, né? Então, lidar com apego é uma forma de a gente aplicar, quer dizer, a gente compreendendo tudo isso que o Geshe-la explicou até agora, nos ajuda a aplicar a paciência, a tolerância e o perdão por meio dessa compreensão. So then the next stanza is, because the attachment is because you feel some kind of joy, the pleasures, the joy of having money, you have a pleasure of having power, you have a pleasure because of your reputation. So because you're so attached to this pleasure, that is why you do not want to leave them. That is why you fight, you act all these negative actions. So to deal with these kind of things, here the stanza 57, they use the example. Suppose someone should awaken from a dream in which he experienced 100 years of happiness, and suppose another should awaken from a dream in which he experienced just one moment of happiness. Then stanza 58, for both of these people who have awoken, that happiness will never return. So here what is they're talking about is either during the dream, right? When you dreamt it, you will experience the joy, the pleasure, like eons of the pleasure you dreamed. And someone who dreamed
the pleasure just for a moment, right? Awakening from dream, which is experiencing just a moment of happiness. One is the eons, the 100 years of happiness during the dream. You dreamt it. But after, both of the people who have awakening, that happiness will never return. When you awake from the dream, then during the dream time of happiness is no more there. It's everything finished, right? It's just only in your mind, or I dreamed it just only in your mind. That's all. So all this happiness is finished. So similarly, we can use during our, young time. We behave many things to have some kind of joy, the pleasures. Maybe you might be go to the what do you call this place? The alcohol place, bar, right? You go to the bar, you drink, you enjoy it, you do all kind of things, whatever you've done in the past. And today, all of this joy, pleasure, it's gone. It's nothing there now. It's nothing remain anything, right? All of this gone. So, result, you lose your money, you destroy your brains, you put chemical in your body, it can affect to your body something, right? The drugs and whatever you use it. At the moment, how much you enjoy it, now today, what you got it. This all enjoy is just like a dream. It's nothing there now, finished. Now the result is because of that, something affect to your brain, right? Using too much drugs or alcohol, whatever, so affect to your body. So when you think about this, today, whatever you're experiencing, joy, the pleasure, will like that same in the future. It's just for that moment. After that, it's finished. So even eons of happiness, or even one moment of happiness, it's present moment, they're all finished, not there. Past, whatever you've done, the present, it's finished. Only the result is there, right? So knowing this, saying, don't be too attached to this pleasure. So it's you all done before, now what you got today? You have nothing, get anything. It's all like a dream, finished. So it's same at the moment of your pleasure, the joy of, the pleasure of your, the happiness of your money, the power, whatever you're doing, these are same like in the future. It's like a dream, it will be finished. So through understanding on these, you should try to reduce your attachment, your greeds towards this material pleasure, mundane pleasures. Então, por que a gente tem apego, né? De onde que surge esse apego? Porque as coisas nos dão prazer, nos dão alegria, a gente não quer perder isso, né? Então, isso é o apego, né? Então, a gente tem a gente gosta de sentir a alegria que a gente sente quando tem, por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama, a gente não quer perder isso, né? Então, os versos 57 e 58 falam o seguinte: suponha que alguém desperte de um sonho em que experienciou 100 anos de felicidade, e suponha que outro desperte de um sonho no qual experienciou apenas um momento de felicidade. Para ambas as pessoas que acordaram, essa felicidade nunca retornará. Então, essa situação, né? Você teve um sonho, que levou 100 anos, que teve 100 anos de felicidade durante 100 anos, ou um sonho que durou só um instante, mas quando você acorda, onde é que está aquela felicidade? Ela desaparece, né? Desapareceu. Então, foi só um sonho, foi só algo que aconteceu na sua mente, né? Então, imagina que você tenha, num dia, você tenha pensado assim, hoje eu vou beber, eu vou para um bar, né? Eu vou encher a cara, eu vou no bar, beber, eu estava super feliz, alegre e tudo mais.
Aí no dia seguinte você acorda, cadê aquele prazer que você sentiu ontem, né? Não tem mais nada ali, a não ser alguma coisa que tenha algum resultado horrível que tenha acontecido no teu corpo, né? Você ingeriu veneno no corpo, ou drogas, ou droga, né? Que naquele momento tem um prazer daquilo, né? Mas depois, no dia seguinte, aquilo já foi e só fica o resultado no seu corpo, às vezes, né? Então, no passado, a gente pode ter sentido muito prazer. Então, a gente lutou para ter dinheiro, para ter fama, para ter poder, e isso nos deu muito prazer. Mas no futuro, para onde que esse prazer vai, né? Onde que ele vai estar no futuro? Ele vai desaparecer, né? Vai ser como um sonho. Então, quando a gente sabe disso, quando a gente reflete sobre hoje, nesse momento, o que sobrou do prazer que eu senti, né, no passado, do sonho, do dinheiro, do poder, tudo, a gente vê que isso é como um sonho, isso nos ajuda a tentar, então, reduzir o nosso apego a esses prazeres mundanos. So sometimes that when the people are very young age, they go drink too much, right? That night they enjoy so much. Then they say the next time when they come up, then they have a headache, they have a problem with their parents, they've done many mistakes. Sometimes it can create too much problems, right? At that moment, all this joy, the enjoy is just finished. It's like a dream. So it's just for little moment at that moment. It's nothing that much. So if you already know these things and you prepare in the future, whatever the joy is just for a moment, it can finish. There's nothing to deal with that much. And the next time I will going to be what you call will ripen the result, right? So whatever beautiful party, the fancy party you're doing at the moment, okay, after that, it will finish. Then you have to pay all of these things, you have to clean all of these things. So when you know all of these things, then not that much attached to this kind of pleasure. You can enjoy it, but not that much attached. It's very different. When you're so attached, then worry. Oh, it's not become very perfectly, this then something, worry. There's no joy. Rather, okay, it's good or bad. It's now. After that, it's finished. There's nothing. So just simple thoughts can help you to deal with these emotions. Então, por exemplo, né, jovens. Né, os jovens, pode acontecer, assim, de eles irem para uma festa e beber muito, né? Encher a cara numa festa. No dia seguinte, o que acontece? O que tem de resultado no seguinte? Uma baita ressaca, pode ser que eles tenham feito uma grande besteira e arrumado confusão com os pais, né? O prazer mesmo da bebedeira do dia anterior já era, não existe mais, né? Então, sabendo disso, a gente se prepara para situações futuras, né? Então, por exemplo, a gente pode achar que fazer uma festa, né? Fazer uma festa é uma grande coisa que a gente vai se divertir muito. Mas no dia seguinte a gente tem que limpar tudo, tem que pagar pela festa, né? Então, às vezes aquele prazer, a gente pode refletindo sobre tudo isso, a gente pode pensar melhor, né? Sobre que tipo de prazer que a gente acha que realmente vale a pena, assim, e a gente pode desfrutar de tudo isso, né? Mas sem apego. A questão é que o apego, quando a gente é apegado ao prazer que a gente tem naquela determinada coisa, a gente se preocupa, por exemplo, fazer uma festa, né? Se a gente tem muito apego, a gente se preocupa de tudo estar perfeito, de tudo dar certo, né? E se a gente não tem muito apego, a gente se diverte ali, né? Da forma como for, tá bem, né? A gente desfruta daquilo. Então, desfrutar é uma coisa, ter apego é outra, né? Então, pensar nessas coisas é uma forma simples de a gente lidar com apego. Then the next two line is, the previous one is example. Now here the two lines go. Similarly, whether my life has been long or short, at the time of death, it will be finished like this. So either you live your life very long, either you live your life very short.
At the time of death, all of this like a dream, finished. Now that means during your lifetime, either you live your life like a luxury life, very fancy luxury life, or either you live very simple life. At the time of death, all of these are same, right? It's like a dream, finished. So during the lifetime makes one's life very fancy luxury out of negative actions, stealing, killing, lying, all kind of things. Then you make your life very luxury. You enjoy it, right? Then the person who lives like a very simple, honest, moral life, called the right livelihood. In the Buddhist, we call 8 noble paths, right? One of the noble paths is right livelihood. Then live your life moral, ethical, honest life, simple. But at the time of death, both of them same, right? Either you live very luxury, either you live simple. At that moment, at the time of death, all of these, your past things are like a dream. It's just in your mind, nothings. And now future will result by your actions, right? Living with a very moral, ethical life, honest life, virtuous life, your future life is already happy, peaceful, healthy life. In the past, live with a very luxury life with all this dishonest, immoral behavior, and your future may be more suffer, right? Understanding on these. So don't be too attached to this material. Don't be too greedy about these things. Out of attachment and greed, when you're drunk by this attachment and your greed, and then you forget your future, then you behave all these immoral things, right? That is why knowing these things, you should try to reduce your greeds, your attachments. Doesn't matter how powerful person you live, how fancy life you live. At the time of death, all of this is like a dream. Então, as 2 últimas linhas do verso 58, então ele deu os exemplos, né, da pessoa que sonha um sonho de felicidade por 100 anos, outra que sonha por um instante, que no momento da morte a felicidade não retorna. Igual, né? E daí, então, as 2 últimas linhas é da mesma maneira, se a minha vida foi longa ou curta, na hora da morte, será encerrada assim. Ela vai acabar do mesmo jeito. Então, não importa se eu tive uma vida longa ou curta, na morte, ela vai ser o fim. Não importa também se eu tive uma vida luxuosa ou simples, na hora da morte é tudo igual, né? Então, imagina uma pessoa que trapaceou muita gente, mentiu, roubou para ter uma vida luxuosa, e ela viveu essa vida luxuosa, ela teve muito prazer com essa vida luxuosa. Na hora que ela morrer, primeiro, vamos imaginar essa pessoa, né? Que fez de tudo para ter uma vida luxuosa. Trapaceou um monte de gente, aprontou e tudo mais, ter uma vida luxuosa. E uma pessoa que levou um modo de vida correto, como se diz no Caminho nobre de 8 passos, né? No budismo. Então, ela teve uma vida simples, mais ética, ela teve um modo de vida correto durante a vida dela, né? Essas 2 pessoas, na hora que elas morrerem, a morte vai ser igual. Tudo vai acabar igual e vai tudo parecer um sonho. Porém, né? Pensando no resultado dessas 2 situações, né? Essa pessoa que se divertiu muito, mas aprontou muito, né? O resultado desse karma negativo vai ser muito sofrimento, né? E essa pessoa que teve uma vida simples e viveu eticamente, o resultado vai ser uma vida virtuosa, vai ser um resultado de felicidade, né? Mas o prazer dessas 2 vidas são um sonho igual, né? Então, sabendo disso, né? Então
a gente trabalha para reduzir o apego e a ganância, sabendo que se a gente se embebedar com essas duas coisas, isso pode nos levar a ter uma vida negativa, a gente pode se esquecer do futuro, né, da resultado que vai colher no futuro, e a gente pode achar que ter uma vida imoral pode ser uma boa coisa, né? E se esquecendo do resultado no futuro. Então, a gente pode ter uma vida de poder, uma vida de fama, mas a gente precisa se livrar do apego e da ganância, seja lá a vida que a gente tiver. Then the next stanza 59 is similar. It's the reason why you need to reduce your attach to these material pleasures. It's saying, although I may live happily for a long time through obtaining a great deal of material wealth, I shall go forth empty-handed and destitute, just like having been robbed by a thief. So, although even you may live very happy, fancy life, luxury life with a very long time because of your materials, right? Through obtaining a great deal of material wealth, because of having, obtaining like a great deal of your worldly gain, right? Worldly gain, power, money, reputation, everything. But I shall go forth empty-handed and destitute. Finally, you have to go with the empty hand. You can't take even one penny of money with you, and destitute. You can't wear anything, like a naked. How fancy dress, how many dress you have in your home, at the last moment, you can't take even one dress with you, right? How many money you have, at the last moment, you can't take any money with you. How many, maybe some of you might have like a securities, right? Many. But at the end of the day, you can't take even one security with you. You have to go alone, just like having been robbed by a thief. Just looks like you have so many things. One day, the robber comes, they steal everything, right? You ended up with nothing. Exactly the same at the time of the death, you become like a nothing. You have to go alone. So this is the reality. And this will definitely come to you eventually. There's not any kind of hide them, or it's inevitable, kind of lifestyle. Finally, this is your door. This is the way you ended up with these things. So when you already know these things, then don't too much greed on these materials, right? That's how it's all, this all information is mainly is the focus to reduce your greed, your attach to this worldly gain. Então, verso 59, ele também vai nos dar uma razão para reduzir o nosso apego, né, aos prazeres materiais. Então, o verso 59 é assim: embora eu possa viver feliz por muito tempo e tenha obtido grande riqueza material, eu partirei de mãos vazias e pobre, como se tivesse sido roubado por um ladrão. Então, a gente pode viver uma vida luxuosa por muito tempo, mas a gente não vai levar nenhum centavo. A gente vai partir sem roupa, sem nenhum dos vestidos que a gente comprou, sem nenhuma das roupas caras que a gente comprou. E a gente vai embora sem nenhum seguro de nada, né? Esse monte de seguro que a gente tem de carro, um monte de seguro que a gente tem, a gente vai partir sem seguro nenhum, né? É como se um dia chegasse um ladrão e ele levasse tudo embora de uma vez só. É isso que vai acontecer com a gente, né? E ninguém escapa, não tem como se esconder disso, né? É inevitável. Então, sabendo disso, quando a gente toma consciência disso, a nossa ganância se reduz, né? Refletir sobre isso. O objetivo de refletir sobre isso é reduzir o nosso apego, a nossa ganância. So, and as a Buddhist, when we die, then we go to the battle realms, right? At that time,
nobody with you, only your mind streams. And that time, decisions comes with your karmas, your minds. So you never take care of your mind. Your minds become a wild. It's influenced by all this destructive emotion. It's completely negative. And you accumulate all these negative karmas. Then the result, the only way is no more suffer. That's all, right? That's the only way. So therefore, knowing this before then, you should prepare, right? Rather, I should be balanced, not too much on these materials. So it helps you. It's a warning. These things are your warning for future. So it's right now, be better prepare your life. E então, para os budistas, depois da morte vem o bardo. E nós vamos sozinhos, não vai ter ninguém lá no bardo com a gente, só a nossa mente, só o nosso fluxo mental, né? E se a gente, então, não tiver treinado a nossa mente, tiver sido arrastado e acumulado, se a gente tiver sido arrastado pelas emoções negativas o tempo todo, acumulado muito karma negativo, não treinamos de jeito nenhum a nossa mente, é claro que o resultado disso vai ser sofrimento, né? Então, sabendo disso, o ponto é a gente se preparar para o futuro, né? A gente, agora, né? A gente reflete sobre tudo isso para reduzir o apego e para fazer todo esse treinamento, para a gente se preparar para esse momento, que é inevitável, né? Que todos nós vamos atravessar. So then the next question is the stanza 60. Surely material wealth will enable me to live, and then shall be able to consume evil and good, do good. So now there's somebody saying, of course, the material things are very important because it can help you to live longer, healthy. Right? It can help you. You have money, so you can eat more healthy. You can go all those gyms, whatever. It makes your body more healthy, remain much longer. So that is why surely material wealth will enable me. It helps you facilitate to yourself to live longer and healthy. Because of that reason, I can reduce my evils, and I can purify, I consume evil, purify my negative karmas. When I live longer, healthy, I have function to cleansing, to purify my negative karmas and accumulate good deeds, do good things, means accumulate virtues. So material is very important in order to do these things, right? That is why they say, oh, we need to have these materials. Então, a pergunta que fica é, então, como é que eu faço, né? O que eu faço com isso, afinal? O que eu faço, afinal? Então, o verso 60 começa assim, certamente a riqueza material me permitirá viver. Aqui acho que ficaria melhor, não está nem no inglês, assim, mas do jeito que o Geshe explicou, seria melhor assim dizer assim, certamente a riqueza material me permitirá viver mais, né, mais tempo. E então eu serei capaz de eliminar o mal e fazer o bem, ou seja, a questão aqui assim, pode ser uma pessoa pensando assim, mas se eu tiver coisas materiais, isso é importante, porque por fim, já que eu tenho posse, tenho dinheiro, eu vou poder ter uma vida mais saudável, então eu vou viver mais, isso vai me permitir purificar o meu karma negativo, acumular virtude, então ter coisas materiais é importante, sim, né? Uma pessoa poderia pensar. So then here, it's giving us the point. These teachings are not saying, oh, you don't eat. You don't have to have material. That's the not message. Message here, the Shantideva was saying, don't be too much greed, too much attached, and that makes you angry, hatred. Then that will destroy your life, immoral life, right? That's how the message is. Message doesn't mean, oh, you shouldn't be eat, you shouldn't be live like a luxury, you shouldn't be do this, or you shouldn't be have power. It's not about that. So
because of the power, because of the money, because of this material, you feel angry, you feel all kind of horrible things when you do it. That's the problem. That will destroy your life. That's the message is. So here saying the next two lines, but if I am angry on account of it, will not my merit be consumed and evil increased? So that's how the question is. If during your life, if you're becoming, because of this material, if you become so much angry on this material, right? That's how the people are doing. That angry because of you so much attached. So when you do that, live with that too much anger and attached to this, don't you think it will destroy your virtues, your merits, right? And it's increase negative karmas. So don't you think that? So if that increasing, that means you will be more suffer, right? So the message here saying is, living whatever your luxury or things, but don't give any chance to anger, hatred, attachments, greeds, because this emotion will be destroyed this life and the next life. Então, o ensinamento, na verdade, né, ele está aqui dizendo do que se trata esse ensinamento agora nesse verso 60, né? O ensinamento não está falando para a gente não comer, para a gente não ter uma vida luxuosa, para a gente não ter coisas, para a gente não ter poder. Não é esse o ponto do ensinamento, não é essa a mensagem, né? Mas aqui na segunda parte do verso 60, ele fala assim, mas se eu ficar... Então, a primeira parte, não, certamente riqueza material me permitirá viver mais, então eu vou ser capaz de eliminar o mal, fazer o bem. Aí a segunda parte, mas se eu ficar com raiva por causa disso, não será meu mérito consumido e a maldade aumentada? Então, o ponto não é não ter as coisas, o ponto é não desenvolver apego e não desenvolver karma negativo e raiva, né, por conta da raiva que vem do apego, por causa das coisas que a gente tem, né? É isso que vai destruir a nossa vida, esse é o problema, né? É isso que vai destruir. Se por causa das coisas materiais eu desenvolver apego e daí sentir raiva, esse é o problema, né? Então, a raiva que vem do apego aos bens materiais, aos ganhos materiais, ela destrói os nossos méritos e ela aumenta o nosso karma negativo e, portanto, aumenta o nosso sofrimento. Sempre que nesse texto aparece maldade, né, o Geshe está explicando o que é acúmulo de karma negativo, né? Então, a mensagem é, você viva como for, com poder, com dinheiro, com tudo, mas não dê nenhuma chance para o apego e para a ganância, porque isso vai destruir a sua vida presente e as vidas futuras. Essa é a mensagem. So, specific, sometimes because of the power, because of the material, you can benefit more people. If you use that for the worthwhile, I mentioned earlier, what you call the electronic. If you use in the positive way, it can benefit huge things. If you use the negative way, it can destroy so much, create so much problems. Similarly, living with a long life, with a healthy and material, if you use worthwhile, it can benefit so much. But if you use that in the negative way, it can create so much problems, right? That is why, as a Buddhist practitioner, when we study or when we meditate on Lamrim, one of our practices, precious human life, right? It's how precious it is, how important it is. So understanding this, we do have practice of remain long life, right? Vaitara practice, Amitayu practice we're doing for remain long life. But the purpose of remain with a long, healthy life is from the Bodhisattva perspective, to benefit others, to help others, right? At least never give chance to grow too much attached, too much greed, too much anger, because that will destroy you, destroy others. Therefore, it's clear, all this information
Shantideva was not saying, oh, material, you should get rid of these things. That's not message. Material, power, reputation is a certain thing needed in order to benefit for the many others. But because of that, too much attached on this material, then you're creating so much problem, you're accumulating so much negative karmas, immoral life. When you choose it, that will destroy you, that will destroy others. That's why always we try to reduce your attachments, reduce your destructive emotion, physical life, whatever healthy, peaceful, you can remain. Então, às vezes, algumas pessoas, muitas vezes, o poder e os bens materiais, eles podem beneficiar muitas pessoas, né? Então, é possível isso acontecer. Então, o Geshe-la deu o exemplo da tecnologia, né, das coisas eletrônicas, que se a gente usar de uma forma positiva, logo no começo hoje ele falou sobre isso, né? Se a gente usar isso de uma forma positiva, a tecnologia pode trazer muitos benefícios, né? Mas se a gente usar de uma forma negativa, ela pode causar muitos problemas. Então, da mesma forma, usar coisas materiais e dinheiro e poder para trazer benefícios, de uma forma positiva traz benefícios, de uma forma negativa traz problemas. Então, quando a gente estuda o Lamrim, né, que o Caminho, os passos do Caminho, a gente estuda um tema que é a vida humana preciosa. Então, a vida humana preciosa pressupõe isso, que você faça práticas para aumentar, né, o tempo de vida. Então, práticas de longevidade. Então, a gente faz prática de tara branca, prática de amitaios, para aumentar a longevidade. Mas, do ponto de vista do Bodhisattva, você faz práticas para aumentar a sua vida porque você pode beneficiar mais pessoas por mais tempo. Esse é o propósito, né? De aumentar a sua vida, a sua longevidade, para você poder beneficiar mais gente e ajudar mais gente. Então, pelo menos, você não dá chance para o apego surgir e destruir você, né? Por isso que a gente faz prática de longevidade, né? Os bodhisattvas fazem prática de longevidade por causa disso. Então, é importante a gente ter muita clareza aqui do que o Shantideva está falando, né? Ele não está dizendo para a gente se livrar das coisas materiais, dos ganhos materiais, do poder, de nada disso. Ele está dizendo só para a gente não permitir que o apego, não dá chance para o apego e para a ganância destruir a nossa vida, a vida dos outros, né? Criar problemas e acumular karma negativo. Isso tudo pode ser muito necessário para trazer benefícios para os outros, né? Então, por isso que é muito importante a gente lidar com o apego e com a ganância para que isso que pode trazer benefício para nós e para os outros não se torne fonte de mais acumulação de karma negativo e de sofrimento, por fim. Okay, now we'll stop here. Any questions? Então, a gente vai parar aqui, vamos ver se tem perguntas. Eu acho o José tem pergunta. Oi, José, né? José Andrade. Então, I read in Portuguese and then I read in English for you, Geshe-la. Então, José Andrade falou assim, sobre o refúgio nas três joias, a pergunta sobre o refúgio nas três joias. Minha confiança no Buda e no Dharma é sólida, mas não é a mesma referente à Sangha, mestre e praticantes. Quer dizer, ele tem confiança no Buda e no Dharma, mas não tem a mesma confiança na Sangha. Então, eu não me manifesto ou me afasto para não causar divisões na Sangha. Se a minha atitude está correta, qual é a sua sugestão? So, Geshe-la, José is saying that the refuge, his question is about the refuge in the three jewels. So he really has confidence in the Buddha and in the Dharma. It's very solid, very strong, but it's not the same way. He does not feel the same way regarding the Sangha. So because of this, he does not show up. He retreats himself to not cause any division or any problem in the Sangha. Is this attitude correct?
what's your suggestion? You need to understanding who is the Sangha. Sangha doesn't mean like your Sangha members. Usually we talk about the monks, nuns, and your centers, the students, your Sangha. That's the image of Sangha. The real Sangha, which when we take refuge to the Buddha Dhamma Sangha, that Sangha, which called the Arhat beings, Arya beings, the beings who at least reach seeing path. There are 5 paths in order to achieve liberation, enlightenment. 5 paths we have to go. First, accumulation path, then next, preparation, then third, seeing path, fourth, meditation path, and the last one called no more learning path, right? So as what you call Sarvakayana, Partikayana vehicle, from that perspective, preparation path, first part, the accumulation path, which the person who achieve at least a renunciation, then you reach there. For the Mahayana, first part, accumulation part is who achieve bodhicitta, then you're becoming first, you achieve the first part, accumulation, right? Still, you are not real Sangha. Sangha only become when you reach the seeing part, the number 3. Seeing part, which means above the bodhicitta, you're cognizing emptiness directly, right? You're perceiving emptiness directly. Then you reach the seeing part. The person who reach in like these kind of levels, you can trust to these people. It can influence you, to encourage you. They can become your role model to inspire you to go to the path to enlightenment. It's like your inspiration. They are like your Dharma companion who can inspire you. So that kind of Dharma friends, it's very important. It helps you. If you're not supporter, if you do not have any supporter, first, just by yourself, you feel sometimes because of the living in samsara, it can many distraction. It can take your mind into different level easily, right? So the Sangha, the real Sangha, the Ida beings, when you're engaging with, associate with these beings, then they 100%, they always influence you to go to the practice, the dharma. So that kind of Sangha, it's important. Usually we talk about the Sangha, these are just image of the Sangha, right? These are not the true Sangha. These are, of course, they have anger, they have attachment, they have jealousy, they have all kind of things. So it's the same problem. It's part of samsara. But it's as a individual, like what you call the practice, the ordinary beings, sometimes it's very hard to engage with the Arya beings, right? You can't. So in that moment, the Sangha around there, you use this environment to encourage yourself to go to the more practice side. It's in your hand. There are troublemaker Sangha, there are great practitioner Sangha. So it's your hand, which way you should take it. So if your mind is not clear, then sometimes everywhere, wherever you go, there is a problems everywhere, right? But your mind need to look different angle. Even during the Buddha's time, Buddha Shakyamuni, his own cousins, seeing him as a troublemaker always, right? So that means purpose of Sangha is whoever doesn't matter, negative side, but I'm going to use them for you, inspire. I will use them to inspire myself to do the practice. So that's in your hand. We call mind training, lojong.
So unfortunate situation, you can convert for you to the fortunate situation. Like unfortunate situation, too much trouble there, but for you, it's the fortunate situation, which means these are the situations who can give you the message of patience, tolerance, instead of anger and hatreds. So that skill, it's very important. Então, é preciso que a gente entenda o que é verdadeiramente a sangha, né? A gente acha que sangha é a gente, assim, os praticantes, né? Isso é uma imagem da sangha, não é a verdadeira sangha. A verdadeira sangha é a sangha dos arhats, dos áryas. Essa é a verdadeira sangha. E pro Mahayana, o arhat, a verdadeira sangha é aquele que já entrou no caminho da visão. Então, no caminho do Bodhisattva, a gente tem 5 estágios, 5 caminhos, né? O primeiro caminho da acumulação, o caminho da preparação, o da visão, o da meditação e o da não mais aprender. É difícil traduzir. O caminho da não mais aprender, o 5º, né? Então, a sangha para o Mahayana é aquele que atingiu o caminho da visão, né? Para o Shravakayana Pratyekabudayana, é aquele que atingiu a renúncia, quer dizer, é aquele que chegou no caminho da acumulação. Mas para o Mahayana, o Arhat é aquele que atingiu o caminho da visão, portanto, a sangha. Essa é a verdadeira sangha, né? E o caminho da visão significa que a pessoa, o Arhat, tem a visão direta da vacuidade, a partir da bodhicitta. Isso é o caminho da visão. Então, esses Arhats, eles estão lá na frente do caminho, né? E esses seres que são a verdadeira sangha, eles podem nos influenciar de uma forma 100% positiva na nossa prática, né? Eles podem ser verdadeiras inspirações para nós e modelos para nós, é muito importante, a verdadeira sangha é muito importante, né? Mas pode ser que a gente tenha dificuldade de encontrar seres assim, né? Então, a sangha comum dos praticantes, dos companheiros do Dharma, eles são pessoas que estão no caminho, estão cansadas, né? Então tem raiva, tem apego, tem ciúme, tem inveja, tem todo tipo de coisa. São pessoas que sentem tudo isso, né? Mas ainda assim são muito importantes, né? Eles podem nos apoiar, nos inspirar na prática. Mas está na nossa mão como que a gente vai se engajar com eles, né? Então, a gente pode pegar esses seres comuns, né? Que não são... Que tem todo tipo de questão, e a gente pode se engajar com eles de diferentes maneiras, dependendo de como a nossa mente olhar para eles, né? A gente pode falar, essa criatura é encrenqueira, ou a gente pode dizer que é uma grande sorte ter encontrado essa pessoa, porque, por fim, ele me traz uma dificuldade e eu vou usar essa dificuldade como caminho. Então, vou fazer o treinamento da mente, eu vou me engajar na prática de Lojong, né? Então, isso está na nossa mão, como que a gente vai se engajar com as pessoas, dos companheiros do Dharma, né, de caminho. Mas depende da nossa mente. Então, o primo do Buda, por exemplo, ele só viu o Buda como uma pessoa difícil, encrenqueiro. Né? Para o Devadatta, para o primo do Buda, o Buda era encrenqueiro. Então, depende do estado de mente, né, de como a gente posiciona a nossa mente. Então, é muito importante que a gente possa usar tudo que surge de adversidade na nossa prática, né? Para que a gente possa olhar isso como uma boa sorte, porque por fim eu tenho chance de cultivar a paciência, a tolerância, em vez da raiva. Então está na nossa mão, né? A Nina tem pergunta. Nina, Pode falar, Nina. O Geshe-la, obrigada. Eu queria perguntar para o Geshe-la, assim, eu consigo entender ele falar da gente não ter apego aos bens materiais, às conquistas profissionais, aos carros, aos cargos, às identidades da gente. Mas como que a gente faz para não ter apego às coisas boas e iluminadas na nossa vida? Por exemplo, a mãe. A nossa mãe, que nos deu a vida. Como que a gente não tem apego à mãe da gente?
So Geshe-la, Nina is very thankful to you, and she said that she understands when you say that we shouldn't have attachment for material things or material gains like money or status or anything that we conquered professionally or anything of samsara. But how can we do not have attachment for very important things like our mothers who gave us the life? How can we not be attached to our mother? Yeah, it's at the Buddhist, you talk about don't be attached, but be love. So the love and attachments are huge differences. I don't need to go more detail, maybe it's complicated, but the simple thing is attachment, the fundamental causes is selfish, come from that. Love, the fundamental causes is altruism, it's unconditional, very different. That's why love will not lead you anger, hatred. Attachment will lead to anger because the main causes of attachment is selfish, which is absolutely same causes of anger. The both of them are root are same, selfish. That's why it's saying, don't be attached, of course, but you should be loved. You should be loved to your mom because the mom is very, very important for your life. Mom is very kind. Like a Buddha himself, he lived with his mom for only 1 week, right? After he born, after 1 week, his mom is passed away. But he has a tremendous love to his mom after when he achieved Buddhahood, age of 35. Then after, I think around 41 or 42, around there, he all the way go to see his mom's, she born into one of the God realms, her next life is. So he already go there to teach to his mom. So he has tremendous love to his mom, but not attached. He himself lived his palace, his son, his wife, everything left, go all the way to the forest, become ordained, meditate, practice, everything. But finally, when he achieved Buddhahood, he come back, teach his family, everybody, his own son, become a monk, finally, to achieve arhat beings, right? His own son. So these are unconditional love is showing. But don't be attached, because attachment is creating problems. So you can live with really happy with your family. Don't attach, be loved with all your family. As a Buddhist, of course, right? Love and compassion is one of the most important practices of the Mahayana Buddhism. So it's very important in order to create harmony, happy, healthy, peace. Love and compassion are the seed. Very important. Então, é claro que a mãe, nossa mãe é uma pessoa muito importante para nós, e é claro que a gente vai amar a nossa mãe, mas amor e apego são coisas muito diferentes. Então, a gente não vai ter tempo de falar muito, mas o apego, ele vem do autocentramento, da atitude egoísta, autocentrada. E o amor vem do altruísmo, né? São coisas muito diferentes. Por isso que o amor, ele nunca leva à raiva, ele nunca é causa de raiva, enquanto que o apego é causa de raiva, porque o apego e a raiva, eles têm a mesma raiz, que é o autocentramento. Então, o Buda, claro que o amor e a compaixão são centrais no ensinamento do Buda, né? O Buda, ele esteve com a mãe dele só na vida dele, na última vida dele, durante a vida dele, ele ficou com a mãe só por 1 semana, a mãe em seguida morreu, né? Mas depois que ele atingiu a iluminação, quando ele tinha 41, 42 anos, a mãe dele tinha renascido num reino dos deuses, e ele foi lá dar ensinamento para a mãe.
né? Então ele tinha um amor incondicional pela mãe, mas nenhum apego, né? Ele largou tudo que ele tinha, filho, família, tudo, ele largou tudo, palácio, tudo, para ir meditar, atingir iluminação. Depois ele voltou, o filho dele se tornou monge, ele deu ensinamento para o filho se tornou um arhat. Então é um amor incondicional o do Buda, né? Mas sem nenhum apego. Então a gente pode muito bem viver uma vida cheia de amor e de compaixão, que certamente são muito importantes na visão budista, né? Mas para ter uma vida harmoniosa, uma vida feliz em família, mas sem nenhum apego. Essa é a diferença, né? Amor, com certeza. Amar profundamente, incondicionalmente, mas sem apego. Yeshida, can we take one more question? Last question? Okay. Maybe, ok. Última Então, pergunta. casal lindo aqui, Ana e Paulo, por favor. A minha pergunta é, eu vou expor primeiro. Muito obrigada, Geshe. Muito obrigada a todos. Eu tenho sentimentos assim que eu não compreendo assim com a minha vida normal, desde criança, assim. Como eu sempre tive uma questão de achar que eu ia ficar na miséria ou que eu ia ter ia ficar pobre, miserável e não ia ter o que comer, uns sentimentos, umas sensações que sempre pontuaram de forma importante a minha vida e eu não, sem uma explicação normal. E a minha pergunta de um tempo para cá, eu tive a intenção de fazer uma hipnose, ir para tentar ver a minha vida passada, se isso iria explicar, poderia me explicar esses sentimentos, entendeu? Que para mim são incompreensíveis, não tem lógica, né? E o que ele acha disso? De uma pessoa que faça uma hipnose bem especializada, que ele acha que realmente isso ajuda, ou que não é por esse caminho? Esse sentimento que você diz, Ana, você diria que é medo ou não? Um medo assim, medo, exatamente, um medo que não tem o porquê, porque eu nunca passei por isso, entendeu? Nessa vida, eu nunca passei por isso. Eu sou médica, não tem motivo para achar, entendeu? Mas sempre foi uma coisa forte durante a minha vida. Tá. So, Geshe-la, Ana is saying that she always had, since she was a child, she always had fear of becoming poor and feeling hungry and lose everything, and it has no reason for that because she's a physician. She never felt anything like this, so it doesn't have a reason in this life. So her question is, she thought of looking for some way of get back to a past life, to see if there is any reason in past lives that gives her this feeling of fear, through hypnosis or some other method to investigate past lives. What do you think about it? Of course, it's your whatever she wants to do. But if I'm not that much worried about what I'm feeling, why I feel that way. Rather, either past life, from the Buddhist perspective, can causes by your past life, have some kind of suffering of poor, suffering of all these things, then it might be effect of this life. You have always be fear. That can possible, but I'm not saying this is the only. Or this life, you might be see when you're very young time, the suffering of poor with the other people, how much they suffer, that might be effect to your mind, or this is very scary life, or anything's there. But, whatever reason, these things. But here, the point is, the fear, there is a positive fear and there's a negative fear, two types of the fear.
So it doesn't mean all the fears are the bad, negative. As from the Buddhist perspective, certain type of the fear helps you to encourage you. For instance, suffering of fear of suffering of aging, suffering of sickness, and helps you at the moment. You should eat healthy. You should exercise. All this kind of lifestyle. Or as a Buddhist, when we take refuge, one causes of the refuge, taking refuge to Buddha Dhamma Sangha is fear. Fear for what? Fear of your negative emotions, your negative karmas, your future life of your suffering. That fear helps you, or don't be accumulate negative karma, or don't be angry, to reduce your destructive emotion. So certain type of the fear helps you to go forward and don't do this. But the certain type of the fear, which makes you so much angry, feel depressed, and sometimes it can create you guilty feeling, kind of all other negative thoughts, a negative kind of feelings. So there are positive way, negative way. As long as that fear helps you to go forward, to prepare, it's good. But if that fear causes you too much depression and worries, then of course you need to find it out to deal with, to don't remain with that fears. Então, Geshe-la disse que ele não se preocuparia muito, Ana, em por que a gente se sente assim, né? É claro que do ponto de vista budista, é possível que isso venha realmente de experiências de vidas anteriores. Mas essa não é a única causa. Você pode, por exemplo, quando era criança, ter visto pessoas passando por dificuldades muito grandes e aquilo pode ter te impressionado, causado uma marca na sua mente, que pode ser que você não lembre mais, mas pode ter sido isso também, né? Mas, seja como for, o ponto é que o medo, ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? O medo positivo, por exemplo, de você adoecer ou de você envelhecer com problemas, esse medo, ele pode te fazer com que você se cuide, com que você se alimente bem, com que você tenha uma vida saudável, exercício e tal. O medo do karma negativo, das emoções negativas e do resultado que isso pode ter em vidas futuras, é o medo que nos leva a tomar refúgio. Então, do ponto de vista budista, o medo nem sempre é uma coisa ruim, né? Agora, existe o medo que leva você a sentir raiva, que leva você a sentir depressão, se sentir culpada, né? Ou se sentir, sei lá, qualquer tipo de emoção negativa. Esse medo, então, é um medo que você precisa encontrar uma forma de lidar com ele, né? Mas ele não se preocuparia muito com o porquê, sabe? A razão disso. Thank you, Geshe-la. Okay, thank you. Then finally, I think the next class I will going to leave more time for your question answer. So any previous question, maybe somebody you have not get opportunity to ask because of the time is very little for question answer. So next class, definitely I will going to leave you more time. So any questions you have, happy to answer. If I know, if I do not know, of course, then I have to say sorry, right? Então, o próximo encontro nosso, o Geshe-la vai deixar mais tempo para as perguntas e respostas, né? Para aqueles que têm perguntas dos outros encontros, que não tiveram chance de perguntar. Então, se ele souber responder, ele vai responder. E, então, a gente vai ter mais tempo na semana que vem. Do we have the dedication prayer, Geshe-la? Sure. Yes. Dedicação. Sananti tamje sipa ye composto ne junji de kata nata chiwe la sibe chole to driver shu chanju sim jordan boje ma je panam je je ba nyam ba me ba kone kondo bewer jo kande rave ko bi shingam so pendan de wa ma le chune ne jere so ma tin tin ja so
Shabesi de Bato Denjuji, Yang Bejigan Chita Yonjoti, Nemo Tuzu Lasso, Mijunshi, Pinzo Pejo Leto, Kejuji, Nando Chuni Same Dende Dan, Choson Tuchi, Tutan Denzi, Bende Lome Dende, Debe Melan Game Nuto Show. Okay, thank you. Thank you, Deixa everyone. lá. Obrigada. Thank you. Tchau. Gente. Thank you. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.